Hello students, today we will see some most important points on a circle. First of all, important formulae and shortcut methods. Important formulae and shortcut methods. Important formulae, most important formulae, standard equation of a circle first, next center radius form, third general form, then parametric form to the standard circle, parametric form to the center radius form. First of all, first important formulas and then shortcuts. Standard equation of a circle. Standard equation of a circle. Center of the circle is at the origin. Center of the circle is at the origin O00. Center of the circle is at the origin O00 and radius is equals to A or R. Radius is equals to A or R. Radius is equals to A or R. Equation of a standard circle, x square plus y square is equals to A square, whose center is at the origin and radius is equals to A. First type, standard equation of a circle. Second, center radius form. Second, center radius form. Center radius form, most IMP form. most IMP form हा आपल्याला यूज होणार आहे ऍप्लिकेशन मध्ये, कॅल्क्युलस. सेंटर रेडियस फॉर्म, सेंटर ऑफ द सर्कल बी सपोज HK. येस, HK. मग हे सर्कल कोणत्याही क्वाड्रंट मध्ये असू शकेल. येस, center coordinates are HK. In the first quadrant, H and K both are positive. Then second quadrant, H negative, K positive. Third quadrant, HK both are negative. Fourth quadrant, H positive, K negative. Center HK and radius is equals to A or R. Center radius form, most IMP form, x minus h whole bracket square plus y minus k whole bracket square is equals to R square. This is called a center radius form. X minus h bracket square plus y minus k bracket square is equals to R square. आपल्याला जे एक्झाम्पल देतात ते आपण ह्या फॉर्म मध्ये ऍडजस्ट करायचं, कम्पेअर करून सेंटर आणि रेडियस कॅल्क्युलेट करायचा आणि मग काय क्वेश्चन असेल तर पुढे आपल्याला बघता येतो. पण इथे तुम्हाला ह्या फॉर्म नसतो, ह्या फॉर्म मध्ये ऍडजस्ट करायचं, कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड वगैरे करून आपण ऍडजस्ट करू शकतो. देन नेक्स्ट नंबर 3, जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म और जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल. General equation of a circle is x square plus y square plus 2gx, x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus 2fy plus c is equals to 0. General equation of a circle, x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0. This is known as a general equation of a circle. General equation. Here 2g coefficient of x, 2f coefficient of y and c is a constant term. आता इथे सपोज करा की x स्क्वेअर y स्क्वेअर चा कोएफिशिएंट काहीतरी 3 दिलेला आहे, तर डायरेक्ट सेंटर रेडियस नाही कॅल्क्युलेट करायचा. डिवाइडिंग बोथ द साइड्स ईच बाय 3 करून घ्या. 3 ने डिवाइड करा म्हणजे कोएफिशिएंट पहिले 1 करून घ्यायचा. कोएफिशिएंट ऑफ x square equals to coefficient of y square is equals to 1. Similarly here also. This is standard equation. Suppose here given 2x square plus 2y square is equals to, suppose here given 24. Suppose the dividing first both the sides each by 2. म्हणजे डिवाइड केल्याशिवाय पुढे प्रोसेस करू शकत नाही. x square y square कोएफिशिएंट 1 हा ऍडजस्ट करून घ्या. This is equation, general equation of a circle. Center of the general circle, minus g comma minus f and radius is equals to under root of g square plus f square minus c. आता g काढायचं काय अवघड नाहीये. g half of coefficient of x, and f half of coefficient of y. c constant term. Yes, constant term. Center minus g minus f and radius under root of g square plus f square minus c. Then next number 4, diameter form of a circle. Diameter form, here a and b, these two are end points of diameter. A x1 y1 and b equals to x2 y2. These are the end points of diameter. We know that diameter
here center suppose C, through C is called a diameter. Equation of a circle by diameter form is x minus x1 into x minus x2, x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equals to 0. This is called diameter form. All are most MP formulas. Diameter form. Then next, number 5. Parametric form of standard circle. Of first is a standard circle and second to the center radius form. Parametric form of standard circle. Standard circle means we know that x square plus y square is equals to r square. मग इथे काय असेल पॅरामेट्रिक मध्ये, इथे सपोज हिअर P पॉइंट whose coordinates, Cartesian coordinates are x, y and parametric coordinates are x is equals to r cos theta and y is equals to r sin theta. Sorry, here r sin theta. These are called parametric coordinates and हे आपण derive करू शकतो through P draw perpendicular, join OP. Okay, OP is called radius. Yes, parametric coordinates are r cos theta, r sin theta. Okay, parametric coordinates are r cos theta, r sin theta. Therefore, parametric equations of standard circle first फिगर होती थी स्टँडर्ड ची होती, x इज इक्वल्स टू r cos theta and y इज इक्वल्स टू r sin theta. डायरेक्ट क्वेश्चन विचारला गेलेला आहे PYQs मध्ये. डायरेक्ट क्वेश्चन, कुठे ऍडजस्टमेंट नाही, काही नाही आहे, लक्षात घ्या. पॅरामेट्रिक फॉर्म x इज इक्वल्स टू r cos theta, y इज इक्वल्स टू r sin theta. We know that where r is equals to under root of x square plus y square and tan theta is equals to y by x. Yes, y by x. r theta हा पण येऊ शकतो पॅरामीटर and r distance from O to P, that is under root of x square plus y square, tan theta y by x. These are called parametric form of standard circle. And next point, parametric form of center radius. We know that center radius form x minus h bracket square plus y minus k bracket square is equals to r square. This is called center radius form. From center radius we get h, k and r. आपल्याला h, k, r वगैरे हे क्वांटिटीज मिळू शकतात. ओके, पॅरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टू द सेंटर रेडियस असं म्हणलं तरी चालेल. x इज इक्वल्स टू h प्लस r cos theta and y is equals to k plus r sin theta. आपण hk फक्त याच्यामध्ये ऍड केला. येस, hk, x equals to h plus r cos theta and y is equals to k plus r sin theta. Then next point, general complete झालं. Parametric to the standard to the center radius, diameter form, standard form and center radius form. Okay, these all are the standard forms. म्हणजे कोणत्या ना कोणत्या शिफ्टला टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ह्याच्यावरचे एक्झाम्पल असणार आहेत. ओके, देन नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट इज सर्कल टचेस टू एक्स ऍक्सिस. फर्स्ट पॉइंट, 1 minute. If circle touches to x-axis, yes, x-axis, first quadrant or in the second quadrant or in the third quadrant or in the fourth quadrant. If circle touches to x-axis, then suppose center equals to h comma k. Center equals to hk. If circle touches to x-axis, therefore this much distance equals to radius. Yes, and radius is parallel to y-axis. Therefore, most important note, if circle touches to x-axis, then radius is equals to this much distance means y coordinate of a C is equals to k. K is equals to mod k.
आता मॉड का घेतलं का तर सर्कल हे कोणत्याही क्वाड्रंट मध्ये असू शकेल. थर्ड मध्ये आलं तर HK निगेटिव्ह असणार आहे. मग रेडियस कधी निगेटिव्ह घेत नाही आपण. रेडियस इज इक्वल्स टू मॉड के. सर्कल टचेस टू एक्स ऍक्सिस, रेडियस इज इक्वल्स टू मॉड के. Next, if circle touches to y-axis, circle touches to y-axis, this much distance is called radius. Yes, radius. Center coordinates HK. HK. If circle touches to y-axis in the first quadrant, or in the second, or in the third, or in the fourth quadrant, then radius is equals to this much distance is parallel to x-axis. Then this much distance means h, x coordinate, yes, mod h. Circle touches to x-axis, radius is equals to mod k. Circle touches to y-axis, radius is equals to mod h. And last part, circle touches to both axes, x-axis, y-axis, here origin. Circle touches to both axes. Then center, suppose see HK, this much distance is called radius, and this is also radius. Yes, and both are radii of the same circle. Both are radii of the same circle. Therefore, here our statement, if circle touches to both axes, x-axis as well as y-axis, then radius is equals to mod h is equals to mod k. All are most important points. Yes, most important points. Then नेक्स्ट लेक्चरला आपण आता अजून काही पॉइंट्स आणि एक्झाम्पल्स म्हणजे PYQs आपण बघूया. ओके.